Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sankara. In this case, we are going to learn a very good point on the Armed Forces Act. Joseph Sain case regarding decriminalization of adultery will not extend or will not apply to Armed Forces Act because of Section 45 and 63 of the Armed Forces Act 1950. It's a separate act. Court martial will be there. Oh, this is a clarification given by 5 judges bench basing on the application filed by the Government of India in 2019 against the Army Appellate Tribunal proceedings. Right. So these 5 judges bench K.M. Joseph, Ajay Rastogi, Anirudh Bose, Rishikesh Roy and C.T. Ravikumar. So the bench basing or clearing the application filed by the central government in 2019, they stated that the validity of 497 IPC is concerned in Joseph Shine judgment. What is this Joseph Shine judgment? Joseph Shine versus Union of India 2019. So 2018, I think. 2018. So here, Chief Justice of India, Deepak Mishra, so he has delivered the judgment stating that 497 is not a criminal offense. It can be used only as a civil offense because it will be used only, 497 is regarding adultery. Whoever entices another's wife, and living with her, it is called adultery. So it applies to both male and females. So normally, according to 497, the female cannot be prosecuted. Anyway, since it is an old adage, so better to decriminalize the same. That is what was done. But the same thing will not apply to Armed Forces Act. This is more important. ఈ జోసెఫ్ షైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కేసు అనేది జడ్జిమెంట్ అనేది కేవలం మామూలు మనుషులకే వర్తిస్తుంది. అడల్టరీ అనేది డీక్రిమినలైజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ టైంలో చాలామంది చెప్పారు, మనం ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఇల్లీగల్గా ఉంచుకున్నారు. అలా అని కాదు. ఖచ్చితంగా హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం అడల్టరీ అయితే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్స్ ఫర్ డైవోర్స్ అని అనుకున్నారు. బట్ దిస్ విల్ నాట్ అప్లై టు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. ఎందుకంటే ది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ట్రిబ్యునల్ in 2018 they quashed certain proceedings against the army personnel actually basing on the inappropriate sexual conduct. So మొత్తానికి ఆర్మీ ఫోర్సెస్లో, ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వీటిలో కొంచెం వీటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది. బికాస్ దే రిసైడ్ ఇన్ ఫార్ ఫ్లంగ్ ఏరియాస్. సో అతను ఎక్కడో బయలుదేరుతాడు, ఎక్కడికో వెళ్తాడు, వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడో డ్యూటీలో ఉంటాడు, తిరిగి వచ్చినప్పటికీ అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ అ బయలాజికల్ నీడ్. ఐ డోంట్ సపోర్ట్ ఇట్, బట్ ఇట్లాంటి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అది జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా దే టు టేక్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్. సో యాక్షన్ అగెన్స్ట్ అడల్టరీ ఈజ్ నెసెసరీ ఇన్ ది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. ఎందుకని? టు సీ దట్ the officers who are residing or who are doing duty in far-flung areas away from their families, they should not feel insecure. Their family should not be disrupted. This is the intention. So therefore, please remember, according to Section 45 as well as 63 of the Armed Forces Act, if such acts are done, if such act of molestation of women or the so-called illegal sexual contact with others' wives, then in such a case, even though there is no specific law, so according to Section 45 and of course 63 deals with the moral turpitude of others, they can take action. Simply to say, Joseph Shine judgment will apply to ordinary people, but not the disciplined forces like Army, Navy and Air Force. So this is a very good judgment. Please remember, because please remember, so the Section 45 and 63 of the Arms Act, adultery can be inquired into and disciplinary action can be taken because this is a disciplined force. You have to keep up the discipline. If one man elopes with another wife, then what about the discipline? What about the artillery? What about their nature of duty? There is another problem. So ఈ కేసులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది,
జోసెఫ్ షైన్ జడ్జిమెంట్ అనేది ఇది ఈయనకి మామూలుగా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి వర్తించదు, మిగతా వాళ్ళకంతా వర్తిస్తుంది. ఇది తెలుసుకోండి. అఫ్ కోర్స్ టుమారో సంథింగ్ మే కమ్, దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. విత్ దట్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.